Alguna vez has sonado con Viajar en el Tiempo? Con la idea de volver atrás para arreglar es error que te persigue, para revivir un momento perfecto, o simplemente por la pura curiosidad de ver cómo era el mundo antes? A todos nos ha pasado por la cabeza, las películas y los libros nos han vendido esta fantasía como la aventura definitiva, la solución a todos nuestros problemas. Pero, ¿y si te dijera que el precio de cambiar el pasado es mucho más alto de lo que imaginas? ¿Y si es pequeño ajuste, y es a mínima corrección, desencadenará una catástrofe que destrozará no solo tu vida, sino la de todos? Hoy vamos a explorar una idea que me ha estado dando vueltas en la cabeza, una historia de viajes en el tiempo que no termina con un final feliz. Imagina esto, un científico brillante, llamémoslo Adrian, atormentado por la pérdida de su hermana en un accidente de coches ecos, él se culpa a sí mismo. Estaba discutiendo con ella justo antes de que él saliera por la puerta. Una pelea tonta sobre algo que en recuerda. Y es a culpa lo ha consumido, llevándolo a dedicar su vida entera a una sola obsesión. Construir una máquina del tiempo para evitar esa discusión, para detenerla, para salvarla. Después de ecos de trabajo en secreto, noches sin dormir y sacrificios personales, lo logra, tiene una máquina funcional. Es tosca, peligrosa, pero funciona. Su plan es simple, viajar solo 5 minutos al pasado. Solo necesita esos 5 minutos para disculparse, para darle un abrazo y decirle que no coya el coche. Que podría salir mal, son solo 5 minutos. Adrian activa la máquina, el mundo se deforma a su alrededor en un torbellino de luces y sonidos ensordecedores. Y de repente silencio, hasta de volta en su antiguo laboratorio, justo antes del accidente, ve a su hermana, más joven, llena de vida, a punto de irse. Corrige ella la abraza con todas sus fuerzas, las lágrimas corriendo por su rostro. Le pide perdón por la discusión, y le suplica que se cuide, que no conduzca. Ella, confundida por su intensidad pero conmovida, acepta cuidarse. Lo lograste, Adrian, lo lograste. Cuando Adrian regresa a su presente, todo parece perfecto al principio. Su laboratorio es más grande, más moderno. Ve una foto en su escritorio, él y su hermana, sonriendo en la boda de ella. Esta vivre tiene una familia, la alegría que siente es indescriptible. Ha vencido al destino, ha corregido el mayor error de su vida. Sale la calle para respirar el aire de este nuevo y maravilloso presente. Pero algo no está bien. El cielo tiene un extraño tono anaranjado. La gente camina con máscaras de gas, hay carteles de propaganda por todas partes, con un letrero de rostro severo que no reconoce. Los edificios están en ruinas, y el aire huele a químico y a ceniza. Intenta hablar con la gente, pero lo miran con miedo y desconfianza. ¿Qué ha pasado? Desesperado, busca información, descubre la terrible verdad. La noche del accidente, su hermana no murió, pero el conductor del otro coche sí. Es conductor, un joven y prometedor político, estaba destinado a convertirse en un líder mundial que evitaría una devastadora guerra química décadas más tarde. Sin él, la guerra ocurrió, millones murieron. El mundo que Adrian conoce, con todos sus problemas, era en paraíso comparado con esta distopia tóxica. Al salvar una persona, condenó a miles de millones. La culpa que sencha antes no es nada comparada con el horror que lo aplasta ahora. Su hermana está viva, sí, pero vive en un infierno. Y si su familia, sus hijos, sufren enfermedades por la contaminación. ¿Valió la pena?
Lars Buester s un rotundo no. Adrian se da cuenta de la arrogancia de su acto. Creo que podia jugar a ser Dios, que podia manipular el tejido del tiempo sin consecuencias. Pero el tiempo no es una línea recta que se puede editar. Es una red increíblemente compleja, un tapis donde cada hilo está conectado con todos los demás, alterar de un solo hilo, al sayo, descentrado todo el deseco, ahora su misión cambia. Ya no se trata de salvar a su hermana, sino de deshacer el daño que causó. Tiene que volver a viajar en el tiempo. Pero, ¿a dónde y cómo se intenta arreglarlo? ¿No podría empeorar las cosas en más? ¿Qué pasa si al intentar restaurar al político, accidentalmente provoca un desastre en mayor? Cada salto es una apuesta con el destino del mundo. Imagina la carga psicológica. Cada decisión que tomar podría borrar existencias enteras o crear nuevas realidades de pesadilla. Decide volver esa misma noche, pero esta vez, su objetivo es aterrador. Tiene que asegurarse de que el accidente ocurra como estaba previsto. Tiene que dejar que su hermana muera. Tiene que elegir entre la vida de la persona que más ama y la supervivencia de la humanidad. Es una elección imposible, una que ningún ser humano debería tener que hacer. Así que vaya de nuevo, se esconde en las sombras, viendo a suyo del pasado prepararse para su primer salto. Tiene que detenerse a sí mismo, pero sin crear otra paradoja. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te enfrentas a tu propia versión más joven y ingenua, consumida por el dolor? ¿Y le explicas que su sacrificio es necesario? Quizás la historia no termina con él logrando restaurar la línea de tiempo original. Quizás, en su intento de arreglar las cosas, solo cremas y más fracturas. Realidades alternativas que se desprenden como ramas de un árbol enfermo. Una donde la humanidad nunca llegó a la luna, otra donde una plaga aniquiló a la mitad de la población, otra donde la tecnología se estancó en la era del vapor. Y Adrian queda atrapado, soltando de una línea temporal rota a otra, convertido en un fantasma que persigue un pasado que ya no puede arreglar. En viajero solitario, cargando con el peso de mundos rotos, sin enjuagar al que volver. Esta es la verdadera lección del viaje en el tiempo. No es una herramienta, es un veneno. La idea de que podemos controlar el pasado se basa en la suposición de que entendemos todas las consecuencias de nuestros actos, y eso es imposible. El efecto mariposa no es solo una teoría, es una advertencia. El aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas, un abrazo, una palabra de disculpa, puede decidir el apocalipsis. El pasado, con todos sus dolores y arrepentimientos, nos hizo quienes somos. Esos errores, esas pérdidas, son parte de nuestro viaje. Intentar borrarlos no es solo borrar el dolor, es borrar las lecciones. La fuerza que ganamos al superarlos es borrar una parte de nosotros mismos. Quizás la verdadera valencia no está en cambiar el pasado, sino en aceptarlo y construir un futuro mejor a partir de él, con las cartas que nos han tocado. La próxima vez que desees volver atrás, recuerda a Adrian, recuerda que cada momento, bueno o malo, es un hilo en el gran tapiz de la existencia. Y a veces el acto más heroico es simplemente dejar que los hilos permanezcan donde están. ¿Qué piensas ti? ¿Te arriesgarías a viajar en el tiempo si pudieras, incluso conociendo los riesgos? Déjame tus ideas y tus propias teorías sobre viajes en el tiempo en los comentarios. Me encanta leer lo que les ocurre. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las paradojas temporales. Si te gustó este video, no olvides darle like,
Subscriber y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras explorations. Nos vemos en el próximo video.